I'm sure all of us want to do something for the society. But here when I came in, I saw 200, 300 plus children and realized that they did not have basic drinking water. I think all of us take this for granted in a city like Bangalore. I think coming to the outskirts and realizing that children do not have access to drinking water. I think that's a huge thing for me. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಆಳದಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಆಳದಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಲ್ಲು ಟೀತ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಸರ್. After seeing this place, you really understand what you're contributing towards. It's touching somebody's life. I think that's been really amazing. I am glad that I could be a part of the team where we came and did something for their health and that will help them gain education. I think when I realized that what we're really doing today is not just helping them get pure good drinking water, we're also going to teach them how to actually take this home and find simple ways to filter water and drink water. So we're not just bringing a change by just implementing a water tank or a filtering system, but we're trying to bring a change in behavior which is not going to just help them, but going to help their societies and lives. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅದು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸೋಪೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಟಮ್ ಮಿಷನ್ ಎನಿವೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್.